اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلي في تقديم هذه الفقرة محمد. تفضل يا محمد. Good morning, Jasmine. صباح الخير يا هبة. صباح الخير على الرئيس. Good morning, صباح الخير على Mr. السادة الحضور. President. أنا محمد I'm مصطفى محمد بطل تنس مصطفى. طاولة I'm في الاتحاد الرياضي tennis المصري table للأعراض السكنية وبطل في نادي champion الزمالك. and I'm in the Zamalek club. إحنا القادرون We capable with differences emphasize our presence in the community and take the rights the state gave us. I know that this day is for me. My voice is being heard. The government and the president provides all support needed. سيادة الرئيس. Your Excellency, the President, last year you were the first President of the Republic to have a dialogue on air with capable with differences. And in fact, this year we ask you to answer questions, the part that is dear to the hearts of people, and this would be moderated by Ibrahim Faye. Your Excellency, the President, ladies and gentlemen, distinguished guests, many happy returns. We wish that every year Egypt would be safe and secure. We have mixed feelings. I'm glad and honored to be standing here today before the President, and I'm also so glad for the happiness of these boys and girls. Your Excellency, the President, if you would listen, how behind the scenes they were so happy and enthusiastic that this is their day, and today they will stand before you. This would make us all happy. I'm proud as an Egyptian citizen that my country and the President of my country was able to change a stereotype and change the path up till having capable with differences. Let me, Your Excellency, start with you this dialogue, and this is the part that is so dear to the hearts of all Egyptians. The beginning is with Miss Farah. How are you, Farah? I'm fine, thank you. Would you please introduce yourself? I am Farah Hassan Mohammed El Komi. I'm 17 years old. I'm a tennis player, champion, and I also say poetry. What's your question for the President today? First, good morning, President. Good morning, Farah. Many happy returns to you too. What do you wish for the new year? In the name of Allah. Let me first welcome you all, those who are with us here, and those who would ask me questions, and I wish your questions would be easy ones. Farah is asking me for my wish for the new year. Anyone in my position would wish the best for his country. So that he would meet all the needs and the ambitions of the people. So on a personal level, I do not have personal wishes. My only wish is that God would support me.
Thank you, Mr. President. فادعي لنا يا فرح. Pray for us, Farah. I will. انا سمعت كمان ان انت I heard that you say poetry. ايه اكتر بقى حاجه انت بتحبيها What is the poem that you like most? بعد الكلام الحلو بتاع سياده الرئيس ده لا هي اسمها كده هي اسمها كده The poem is called I'm Sad. Thank you, Farah. لا انا مش زعلانه يا فرح. Please do not be لا sad. انا مش زعلانه من فضلك. خلاص هتخليها انا مش زعلانه. Would you change it? Yes, it will be I'm happy. نروح بقى للاستاذ Let's go to Mr. Ramiz. And Ramiz is the thinker بسم الله ما شاء الله of the stage. Ramiz has a lot of talents. Good morning, Ramiz. How are you? I'm fine, Ibrahim. كله تمام طيب ممكن تعرفنا على Would you نفسك؟ please introduce yourself? I'm Ramiz Mamdouh. I'm 17 years old. رامز انا عرفت كمان ان Ramiz, I know that you do editing for videos and photos. Yes, بتعمل كده you do it. Very good. What's your question for the president? First, how are you, Your Excellency? Welcome, Ramiz. How are you? I'm fine, so long as you're fine. Would you please tell me what is the most difficult situation you faced اصعب مش كده؟ when I was in the armed forces? اصعب وقت عليا The most difficult part for me was in 2011. في اللي انا بقوله ده. انا كنت ببكي على مصر يا ابني. I was crying for Egypt. كنت ببكي على مصر. ف حسيت ان ممكن الامور تخرج I felt the things might get out of control يعني عن السيطره والبلد تخش في دوامه كبيره جدا. and we would get in a cycle of destruction. وكنت عارف ان احنا عددنا مش قليل. And I know that the population is big and we have difficult conditions and that Egypt يعني في امور زي كده cannot bear that. كنت حاسس بالخطر الشديد. So I felt that there was a lot of dangers, and I can tell you that since then up till now, يعني وانا في الوقت ده ما كانش باين عليا سن خالص خالص. I have become older. Back then, I did not look my age. رامز وبتسالوا وانا برد عليكم. لو هاتوا الصور اللي انا كنت موجود Look فيها at my photos back then before 2011. 30 سنه. I looked like only 30 years old. لكن اللي حصل والخوف على البلد But my fear for the country and the people صعب يا رامز انك انت تشعر ان aged me. The most fearful thing is to feel that your people and your country might be lost. It was a very difficult question, but I answered it, and it was not just me. There were a lot of people in the army who had such worries and fears. تبقى في حاجه صعبه لمصر. لكن Yet, وانا بقولها دلوقتي بعد تقريبا and I'm saying this after 10 or 15, 12 years, you need to know, Ramiz, and you all need to know that it was God who protected Egypt. من الناس اللي ممكن كانوا يبقوا شايفين قد ايه حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه. And I was one of the people who was able to see the amount of destruction Egypt would have gone through for 20, 30 or 40 years. مفيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبنا انتوا شايفين And you are seeing the countries around us. ما رجعش. Those who got into that did not get out of it. And Egypt is even weaker in conditions than those countries because we have a big population and a big youth. الاقتتال So if we had a civil war 2012 in 2012 or 2013, لكن هنا برضو نقدر نقول
We can also say here that the army, the police, and the state paid dearly. طب طب انا يعني تقديري ليه ربنا عمل كده مع مصر؟ Why did God protect تقديراً Egypt? لمصر، حبا لمصر وشعب مصر. Because of love for Egypt and the Egyptians. الحمد لله سبحانه وتعالى. Thank God احنا ربنا نجانا من ده. we were saved from that and things went بفضل الله سبحانه peacefully, وان شاء الله تبقى الجاي افضل. and God willing, everything coming would be لو better. بنتنا اللي موجوده ديت نامت سيبها. And if she slept, leave her. يا سيدي هي مع ربنا بقى. انا عايز اقول لحضرتك يا فخامه الرئيس ان هي مستنيه حضرتك. I would like to tell you that she has been waiting to meet you for so انا long. واقع في موقف صعب جدا. لا لا عايز أبداً. اقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ هي نفسها ان She هي تتكلم مع wants حضرتك. to talk to نفسها you. إن هي- انا مستني ما عنديش مشكله ممكن اقعد ساعه. ربنا Okay, يبارك I فيك. can ربنا wait يبارك for فيك. her for an hour. تعال. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. تاليا ال50 تاليا اللي جايه وهي اصغر محاوره is موجوده معانا على the المسرح. إن شاء youngest الله- إن شاء one الله بإذن الله هي اللي on هتستحوذ stage. عليها. يا تاليا تاليا. نعم. صباح Yes, الخير. good morning. يا تانية بقى. صباح النور. Are you awake, تاليا? ازي حضرتك يا فخامة How is your الرئيس؟ excellency the president? How are you? ازيك يا حلوه؟ صباح الخير. صباح Good النور. morning. صباح النور على البنور. أنا تاليا محمد عبد I'm Talia المنعم. Muhammad Abdel عندي Menam 5 سنين and I'm ونص. 5 في مدرسة years لسان old. I حرية am in باب اللوق. Lycée الحرية باب اللوق school in KG2. KG2. طيب تاليا حابه النهارده ان انت Talia, تسألي what's سيادة your الرئيس تقولي له question for the president? هو حضرتك عندك أحفاد؟ Do you have grandsons? Yes, I have. ازاي بتقعد معاهم؟ How حضرتك على طول do مشغول. you have time to spend with them while you're always busy? بعد On Friday after noon's prayer, I have lunch with them. ويبقى في فرصه ان انا اشوفهم. So then I have the opportunity to see and talk to them. طيب تاليا نعم. ممكن نثبت Talia, would you prove to the president you are awake with a song? جاهزه؟ Are you Yes, ready? أكيد طبعاً. Yes, I am. هنغني ايه؟ في أغنية لفيروز. I will sing a song for Fairuz. Are you ready? Yes, I am. سقف معاك. تك 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 يما سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 جنب الحقلي عم يقطف خوخ ورمان، تك 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 يما سليمان، تك 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 زوجك وين كان، تك 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 جنب الحقلي عم يقطف خوخ ورمان. برافو برافو برافو. Very good. صوتك جميل. You have a nice voice. وفي جملة بقولها. And there is a أنا sentence I would like to بحبك say. يا ريس I love you وربنا يوفقك. and may God help you. وانا والله يا تانيا Amen. بحبك جدا جدا. I love you too, Talia. جدا جدا جدا. استاذن حضرتك بقى. أنا عندي I have one last request. Go أنا on. عايزة أتصور مع I want to take a photo with your excellency. Okay, I will get on stage and take a photo with you all. يا تانيا نعم. هطلع اتصور معاكم كلكم بعد ما نخلص. After we finish. Thank you. ما فيش اثبات اكتر من كده وخلاص ان هي صحت الحمد لله. This is the proof that she is awake. نروح بقى للاستاذ And عمرو. now وعمرو next هو Amr, and Amr is so energetic. How are you, Amr? I'm fine. كله تمام يا ابراهيم. طيب حابب النهارده الاول بس عرفنا على نفسك. Would you introduce yourself? I'm Amr Eid. I'm 17 years old. I'm a swimmer in El Gezira Youth Center and I love technology and programming. And pray for me because I'm in third grade second. وكمان يجيب بلو. يا رب. May he go to university and have a good grade. I can tell you, Mr. President, that her prayer would be met.
What's your question to the President? صباح الخير يا ريس. First of all, good morning, President. Good morning, Amr. How are you? I'm fine. I would like to tell you that I am so happy and proud to be standing before you today. And I would like also to ask a question. خفت على بلدنا امتى؟ When did you fear for our country? اولا انا بشكرك يا عمرو. First of all, thank you, Amr, and I'm so glad to meet you, and I'm proud to be here with you today. And I would like to say something that I kept until I get on stage and deliver the speech. But when they started saying that we have a place, because I'm a bit older than you, then I always think about afterlife and doomsday. وانا بقول للكل اللي بيسمعني And I'm saying this to all those who hear me, and you are one of them. On that day, صدقني بكره تشوفوا ان شاء الله believe me, اللقاء ده. احنا اللي هنقول يا رب احنا لينا مكان معاهم. we are the ones who would say, do we have a place with those capable with differences? If you said yes, you have a place, then we'll be with you. If you said no, we will be in a difficult position. طيب ربنا يكرمك. فالمهم يا عمرو انا عايز هو ده زي ما قلت كده السؤال يعني الخوف على مصر على طول دائم لكن I am always worried about Egypt, but as I said before, it was even more in 2011, 2012, 2013, 2014 with terrorism, with the bombings of churches, mosques, security directorates, and some of you were young back then. كان اي حد يشوف مصر يقول خلاص خلاص كده مش عايز اجيب الذكريات دي. I do not want to remember the bad memories. I'm just mentioning them to beware. But once more, I would like to say that they were young people like Amr, Ramiz, and the others from the police, the army, the judiciary, regardless of being Muslims or Christians, who paid a very dear price for this country to reach this day and to live peacefully. So I'm telling people, protect what God did for this country. في شهداء As there are about 3,000 martyrs and 12 or 13,000 injured ones. مؤذية جدا ما يقدرش يبقى طبيعي بعد كده. ده الثمن اللي اتدفع ما بتكلمش في فلوس ولا في تخريب. And this was all غالية علينا people who were dear to us. عشان البلد دي تبقى كده ونبقى احنا قاعدين كده مع بعض كلنا في امان وسلام. فنسمحوا لي ان احنا في اليوم ده برضه ان احنا So let me on this day send our greetings to them all and pray for them all to rest in peace and to tell their families لأسرهم اللي هي ممكن يكونوا يقولوا خلاص نسيونا. لا والله احنا that we never forgot them, we will never forget. And I would like to tell them that في اللي قدمتوه في أبنائكم. what you did for this country would be appreciated by God. انا كنت عايز اقول لحضرتك I wanted to tell you ان طول ما انت رئيس that so long as you are the president after God, no one would be able to hurt it. طيب نروح بقى Next, لأستاذ Mahmoud. أستاذ محمود. And Mahmoud is our handsome guy. How are you, Mahmoud? I'm fine. ممكن تعرفنا على نفسك أكتر؟ Would you introduce yourself? I'm Mahmoud Ahmed. I am from Fursan El Irada Club.
and I am a player in the Egyptian Federation for Mental Disabilities. ايه السؤال اللي انت جايبه النهارده؟ What's your question? اولا ازيك يا فخامه الرئيس؟ How is your Excellency President? I'm fine, Mahmoud. وانا النهارده مش جاي اسال I'm not here to ask a question. No, do ask. I'm here to tell you about something. انا بطل رياضي I'm اعلام مش بتقبلنا a كمان كليه اعلام مش بتقبلنا champion, and the Faculty of Mass Communication does not accept us, and the Faculty of Physical Education does not accept us. Do you accept that? No. بتوع التربيه الرياضيه We will talk to the Mass Communication and the Physical Education. شوف اسمع الكلام اللي انت بتقوله كلام مهم. What you say, Mahmoud, is very important. And in a few days, I was saying that ما بتعتمدش the state في ادارتها in its management الاماني is not based on hopes النصح وتوجيه الكلام or advice. تدير امورها من خلال قوانين The government is managed through rules and laws that govern everything, and not calling on people to do so or ولادنا وبناتنا. to accept this. الدوله تعمل قوانين تامن الافكار اللي احنا بنتكلم فيها دي. The state should form rules لان حجم القوانين اللي احنا and the number of rules we need, not just for the youth and our sons. على قوانين كتير قوي We're talking about a lot of rules that we need, and they are being discussed by the parliament now. So this point that you made will be taken into consideration. The constitution and the law immunizes capable with changes. وفي نسبه معينه من المفروض يشتغلوا في الدوله مش بس في الدوله قطاع حكومي. And they should all work, not only the government, but also the private sector. So don't feel sad about this, and we will see this matter. And we have with us the Minister of Higher Education, because we need all to cooperate together. محتاجين نبقى مع بعض. اوعى يا محمود اتكلم واعمل اللي انت عايزه. So Mahmoud, say whatever you want, and I'm supporting you. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه In the next episode, Mahmoud will present with me my TV show. طب ما توريني مواهبك بقى يا محمود في الاعلام. Would you show us your talents, Mahmoud? صح. صحيح. من 2018 بكرم ربنا كرمني بكذا صاحب منهم Since 2018, I've had a number of friends, like the Minister of Youth, who helped me form an association for youth with determination. هادية صاحبتي وزميلتي في البحث العلمي And my colleague Hadi Hosni, in the scientific research, we are working on a study. I am a lecturer, researcher in biotechnology department. شاكر جدا جدا. Thank you على very much. النصيحه والتوجيه ده وبهنيك على اللي انت حققته. Thank you and congratulations for what you achieved up till now. هنتصور وهنعمل We will take a photo together.
بس ندي فرصه للاعلاميين But اللي let's قدامنا continue the people فخامة with the الرئيس كان people. بيقول لك بقى فين The المواهب president بتاعتك asked انت you خلاص about دلوقتي your بقيت اعلامي talent. رياضي. You ايه are اول now a سؤال بقى sports اول سؤال presenter. هتساله وانت مذيع واعلامي رياضي لفخامة الرئيس؟ ايه رسالة حضرتك What's your message to the Egyptian football to go to the World Cup? ما تدخلنيش مع الكوره. Don't get me involved with football. سؤال بسيطه. مفيش حاجه ابدا تقدر تتحقق من غير جهد. Nothing can be achieved without determination and efforts. انتوا مثال بالنسبه لنا. الاسره You are an example for us. Your families قالت لا احنا said, no, we will do more and we insist on this. مش بس محمود، اسر كتير ما جاتلهاش الفرصه ان هي تبقى معانا فوق كده ونشوف. And we'd like to thank all the families that did not have the opportunity to be here with us. And if we're talking about football, football is not just a game. The whole world enjoys watching football. So هل احنا ما عندناش شباب don't we have in Egypt youth 5 مليون ما شاء الله؟ who can do that? And we have 105 million. لا عندنا، بس مهم قوي ان احنا نعرف نشوف. It is so important to see those youth, select them and train them. النص بتاعهم هم اللي هو بتاع اللعيب، ان هو يعرف ان الرحله رحله طويله محتاجه جهد كبير جدا جدا يعملوا في And the player should know that he should exert a lot of effort, be it in the playground or to develop himself. It's not just a matter of having good coaches or الموضوع على بعضه anything else. It's a whole integrated system between the state and the families او الشباب اللي ممكن and the young people who can be football players. وبقى فعلا الولاد مش بس If we can do this, and the boys and girls who can be football players would be given the opportunity, then we would be able to go to the World Cup. كنت عاوز طلب من حضرتك I have a request. يعني بما ان بطل مصر كان نفسي العب في الاهلي I wanted to play in Al Ahli مع الخطيب club. والاهلي يا محمود. Don't get me involved with the Al Ahli club. حاضر، الوزير الشباب بيقول لي سهله ان شاء الله. The Minister of Youth is saying that this is easy. نروح بقى للاستاذ Let's go to Rahma. Rahma, how are you? I'm fine. Would you introduce yourself? Good morning, the President. Good morning, Rahma. How are you? I'm Rahma Mamdouh and I'm 20 years old. I'm a student in Arts Academy, the Higher Institute for Theatrical Art. And I'm a football player in Nasr City Club. And I want to be an actress. ما شاء الله. طيب ايه السؤال اللي انت حابه What's your question? سيادة الرئيس؟ I love you, Mr. President. May God help you and protect you. Amen. طيب دي دعوة، السؤال بقى This is a prayer. What's the question? What is the thing that made you the happiest as a president? اكتر حاجه بتفرحني بيبقى يوم The most happy day for me is the day on which I meet you. انا ماليش في دي، مش يعني مش بفرح بمزاجي. يعني عايز And أفرح بفرح. I'm not happy because I want to be happy. I find myself فرحان بيكم. happy. Happy to see you and glad with what you did. So God made you a source of my happiness. كانت الناس وهي نازله من السلالم And if people would know this, they would open the doors for you while you're getting through them. They would stop the cars for you in the streets. بتاع اليوم ده. So I'm always happy to be here with you on this day. والله. شكرا يا رحمة، بشكرك شكرا. Thank you, Rahma. ونروح ل And now next, Asim. How are you, Asim? I'm fine. كله تمام؟ Are you okay? Yes, I am. عرفنا على
Would you introduce yourself? Good morning. صباح الخير يا عاصم، ازيك؟ Good morning, Asim. How are you? I'm أنا fine. اسمي عاصم I'm محمد Asim Muhammad. عندي 15 I'm سنة 15 years طالب في old. تالتة I'm a إعدادي student in بطل جمهورية في preparatory school. السباحة I'm وبلعب a في نادي الزمالك swimmer and I play in the Zamalek club. بغني I sing, وبمثل act, وبغني وبمثل وعازف الكمانجا and والشيزني I play the وأحفظ guitar, البرنامج الكلمات and I كويس can يا عاصم، recite برافو the Holy عليك. Quran, and I know programming. عاصم حابب تسال What's your question, Asim, إيه for the الدعاء اللي president? حضرتك What is the بتدعيه كل prayer يوم that you pray every day? انا بدعي كتير، I pray a lot. بقول رب قد اتيتني من الملك I pray, say that Allah, you have given me the kingdom and you taught me from the teachings, and may I die as a Muslim and join the pious الدعاء people. ده يا عاصم بتاع سيدنا يوسف. This is Prophet Joseph's سيدنا يوسف يقول فيه اللهم prayer. انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه فخامه I would like to tell Your Excellency that Asim الالهيه بكل ما is a miracle. عاصم بسم الله ما شاء الله وهو حافظ Asim, if we would tell him any verse in the Holy Quran, he knows the number of the verse and the chapter. We can do this right now. طب ما تقول لنا الآية اللي احنا قلناها بتاع سيدنا يوسف دي. Tell us this verse that has this prayer of Prophet Joseph's. والأرقام اللي أنت بتقول إنك أنت يعني ربنا موفقك فيها يعني. سورة الأنفال It's Al-Anfal chapter part 10 verse 75 page 185 the verse is number 63. Thank you, Asim. Thank you very much. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نروح للاستاذ And now, Doha. ازاي How are you? كله تمام. Is everything okay? انت الاول عايز اقول لك ان I would like to tell you that His Excellency the President and all of us are so glad that you are here with us today. واحنا كمان بنشكرك. And we'd like to thank you too. What's the question عايزه you want to pose to the President? بتقول لحضرتك ان هي بتحب She's telling you that she loves you. حضرتك عامل ايه؟ How are you? I'm fine. عندها سؤال صغير. She has a question. الصم والمكفوفين Blind, deaf وكل القادرين people and all people capable with the differences in Egypt. هل المواصلات الجديدة The new means of transportation would be equipped for them and accessible to them. Yes, of course. Not just the means of transportation, but all the new cities that are being built. We are so keen on having accessibility in them and meeting the standards that would make them accessible to all those capable with disabilities. طب هل النهارده في اللي بنعمله جوه القاهرة What we are doing in Cairo right now is بنتكلم على doing this. We are not talking about means of transport only, but everything that would make things easier for people capable with differences. Thank you, Your Excellency. And now, نروح للأستاذ عبد الله. عبد الله Abdallah. How are you, Abdallah? I'm fine. ممكن تعرفنا على Would you introduce yourself?
I'm Abdullah Mahmoud. I'm 15 years old. I play piano and study music in Conservatoire Institute. ايه اكتر حاجه بتحب تعزفها؟ What's the thing that you like to play? Kulthum and Abdul Halim's songs. طيب ايه السؤال اللي انت What's your question? How is your excellency? I'm fine. Thank God. It's a request, if you let me. Go on. We capable with differences are proud that you are our president and our lives changed with your presence, and because I know that we have a special position, so I wish that you would send a message to capable with differences and another message to all Egyptians. بص يا عبد الله للقادرون For capable with differences, ادي اوجه الاول تحيه وتقدير I would send first my appreciation, respect and greetings to the families, the parents. ليه؟ لان انا يعني اب وعارف كويس Because I'm a father وعارف اللي عنده اسره and I know the responsibility بابنائه وبناته بيشيل همهم. and how parents are always worried about their children. حتى في ناس كتير جدا مش ما كانش كلهم يعني بيفكروا حتى يقول لك لما احنا And some people think what would happen to them if we died. الامر ده بيمتد اكتر All parents think so, and this applies to the parents of capable with differences even more. So I would like to send my greetings to them all, to tell them thank you and may God help you جدا جدا and reward you انتوا بتعملوه for what you're doing وهتعملوه لابنائكم and will do for your sons and daughters. للاسر يا عبد الله. This is my message to the families. To the Egyptians, I would like to say, مش للشعب المصري لكل انسان يعني بيسمعنا دلوقتي and to every person who is listening to us now, عايزين نخلي بالنا we want عايزين نخلي بالنا to be careful and to look after each other. دايما ان قدرنا نعمل حاجه حلوه نعمل And if we can do something good, we should do it. العمل And do not underestimate anything you do. حد بيعدي وانا موجود في الشارع If someone is trying to cross the road and I can help him, ولقى كل الولاد والبنات والشباب والكبار جريوا عليه and if he finds everyone helping him, what would be his reaction then? He would be so happy. فاللي انا بقول للمصريين مش عشان So يقدم احترام وتقدير وقبول يمكن I'm not saying this to the Egyptians to tell them show respect. I'm just telling them to be more positive وخلي عندك رحمه and to be compassionate. عطاء كبير قوي قوي وانا بقول الكلام ده والله And والله انا بحلف I swear by God سعيد that اللي هيقدر يقف جنب القادرون those ones who would be happy are the ones who can stand by people capable with differences. انتوا يعني هقول مش عارف الحكايه دي مناسبه ان انا اقولها بس اسمح لي عبد الله اقولها كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام During the time of Prophet Muhammad, there was a companion named Gulaybib بس هو ما كانش كان فقير جدا who was very poor, وكان ضعيف جدا weak, وكان شكله يعني ملوش حظ يعني and was not handsome. مقدر جدا So عند النبي محمد صلى الله عليه he was appreciated by Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. ملوش حاجه يعني يلبسها ولا ده ولا لكن كان مقدر جدا جدا He was very much respected and appreciated by the Prophet. The Prophet used to tell him, once you get married, he would tell him, I have no money, ولا جمال no beauty. من يقبل بني Who would accept marrying me? قصه لكن عايز اقول لك ان الدرس اللي انا اتعلمته فيه So the lesson I learned from this story is that the Prophet Muhammad, when he اهتمامنا وحبنا was kind to him, was teaching us how to be kind to weak people
لهم حظ عند ربنا. الحظ ده امتى؟ مش هنا. because they عبد الله مفيش yeah, حاجه مخلوقه في الوجود are كده. people who have the consent of Allah, and Allah has not created anything without rules شايف كل and حاجه. without reasons. اللي عايز يعمل حلو الدنيا مليانه خير. So life is full of good, and those who want to do the good would be rewarded, and those who do not want to do the good are مش deprived بس على قد of this blessing. على اي امر. So I would like to say to all the Egyptians, do whatever you can do to help others, to everybody, an old lady, عايزه حاجه كلها كلمتين طيبين. راجل كبير ماشي. an old man. في كلام كتير قوي 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 قوي. يعني انا لما بلاقي When I find on the social media topics like that, I enjoy it very much, supporting and helping others. ما تكلمش على ان تبسمك في وجه قال لك في وجه اخيك. And also the Prophet said that a smile in the face of your brother, whoever he is ما قالش اي ناس. is as if you have done اللي انتوا بتتكلموا على something good. قادرون عملنا فيها So if we took a step for capable with differences, it's just a small step, and there is still a lot to be done. And if we would all work together, we would make the people capable with differences happy, and their families as well, because when the families find that the community respects and loves their children, they feel happy. So this is my message to everybody. شكر جدا يا فندم. Thank you. حضرتك افضل اب لينا. You are the best father. Thank you, Abdullah. And now Captain Salah. Captain Salah is enjoying a good sense of humor. How are you, Captain Salah? Thank God. I'm fine. How are you today? I'm fine. Very great. Would you introduce yourself? First, I would like to say good morning to the President. I would like to say good morning to you, Salah. How are you? I'm fine. I'm Salah, Muhammad Salah. I'm 8 years old and I'm in grade 2. بتلعب رياضه بقى معينه يا صلاح ولا اه بتلعب ايه؟ What I play taekwondo and swimming ما شاء الله. as sports. قوه وتايكوندو الثلاثه. اه في نادي طب 3 sports, yes. في نادي بهتيم. In Bahtim Club, did you get any medals? Yes, I have كان زعلان. 11 medals. اديت لواحد صاحبك واحد عشان كان زعلان. And I gave one of them to my friend because he was upset. Would you give me one medal, Salah? Yes, I will give your excellency one, of course. Thank you very much. تسال سياده الرئيس تقول له ايه؟ What's your question for the president? ايه اكتر مادة كنت بتحبها في What was the subject matter that you used to love in school? History. التاريخ بيبقى مليان Because in history you will find a lot of stories, lessons to be learned. اه معايا ولا ايه؟ Are you following me, Salah? Yes, I am. صلاح بس فخامه الرئيس كان متوتر شويه. Farah was a bit tense to see the president. So he's asking me, am I good? Am I fine? الماده اللي كنت بحبها. The subject matter that I used to love was history. طب ليه التاريخ؟ Why history? وبقى كل القراءه اللي بقراها دايما بقرا في Because it has stories and lessons, and even my readings are always about history. Because reading history makes you feel as if you have lived in two ages. This age and the other age that you're reading about, even if it is incomplete. So it was history. Would you like to say any other thing, Salah? انا نفسي اطلع تيتا عمر. I want اطلع تيتا عمر.
my grandmother to go to Mecca. Okay, Salah. Thank you. He told me that you have a sense of humor. So would you do something for your grandmother? جده سامي كان عاوز يطلعها قبل ما ربنا يرحمه. My grandfather wanted to send her before he died, but he died. انا بتكلم بقى عشان الموهبه دي، ما احنا الموهبه دي لو موجوده جامده We like to see your sense of humor. حاجات تضحك الناس وتفرحها. ان شاء الله. طبعا بكده تكون By this, we come to the end of my dialogue. Let me take a photo first with them as I promised them. تاليا السيد الرئيس اهو هيطلع علشان يتصور معاك. Talia, the president is coming on stage to take a photo with you. شعرنا الجديد أنا قادر عالتحدي، أنا قادر طول ما إيد بتشدني، أنا قادر عالحياة، أنا قادر على صفحة بيضاء بتديني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر عالتحدي، أنا قادر طول ما إيد بتشدني، أنا قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضاء تشدني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قد التحدي مهما كان صعب وكبير، مع بعض نقدر واللي جاي هيبقى خير، ملناش لا في الظروف ولا خوف ولا مستحيل، عارفين كويس إن خطوة في خطوة يكمل ألف ميل، أنا قادر عالتحدي، أنا قادر طول ما إيد بتشدني، أنا قادر على الحياة، أنا قادر على صفحة بيضاء تشدني، أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر. تسوى ايه الدنيا من غير احلام، تجنن الفرحة لو ما نجحناش، تسوى ايه الدنيا من غير احلام، تجنن الفرحة لو ما نجحناش، ما فيش غير واحد ومن غير انغام، ما فيش احلام هنطولها لو ما تعبناش، واللي هانوك وشافوك اضعف. بكده تكون انتهت فقرة By this, حوار we مع come to الرئيس، the end إنما of the باقي dialogue with the فقراتنا president, مستمرة. بشكر and حضرتك شكرا جزيلا thank فخامة you, الرئيس. Your بشكرك Excellency شكرا the جزيلا. President. شكر خالص من القلب Deep للي thanks شجع from the ودعم heart to those who واللي علمنا درس supported عظيم and taught بالعمل us a باجتهاد lesson وإخلاص
in being devoted and depending on God. Thank you, Mr. President. الفقرة اللي جاية The next تستحق part عن جدارة إن احنا نسميها deserves to مبدعون be باختلاف. called وبتطمنا إن مصر creative with دايماً differences, and بتقدم it لنا reassures مبدعون us that قادرون Egypt باختلاف. always زي would العظماء have طه حسين innovators وسيد مكاوي like Taha وعمار Hussein, Said الشريعي Mikawi, and a lot of الفقرة اللي other جاية talented people. In the هيقدمها لنا next زميلي في part التقديم we'll have ياسر. اتفضل ياسر. Yasser. ودلوقتي نشوف And now we فقرة will see الفقرة الفنية. an artistic part. حكايتنا النهارده Our بتحكي عن story مدرسة today is طلابها a من school القادرون that باختلاف. has capable طلاب with موهوبين في differences, الغنى who والتمثيل are والاستعراض talented كمان. in acting, وكان نفسهم singing, قوي and they يدخلوا wanted مسابقة المدارس to be in الفنية the competition ويكسبوها of علشان artistic يثبتوا schools للناس and كلها win إنهم it to موهوبين. prove that they لكن are المشكلة talented. But إن the ناظر problem was المدرسة that ما كانش the school موافق principal يدخلهم did not المسابقة want them to be وعايزهم part of the يركزوا في competition and wanted them مذاكرتهم to بس. focus on بس أنا their هقولكوا على سر. studies هم في only. الوقت الفاضي بيدخلوا During أوضة their الموسيقى leisure, ويتدربوا على they الأغنية go to اللي the بيحلموا music room يغنوها يوم and المسابقة. train each هم هيغنوا other دلوقتي، on اسمعوا the معايا كده. song they want to participate with in the competition. We'll listen to them now. والآن نقدم لكم now الفريق الغنائي الاستعراضي المبهر والأفضل على الإطلاق. best الفريق اللي troupe هيفوز إن شاء الله في المسابقة المقامة and على the مستوى band جميع مدارس that جمهورية مصر would العربية. win in the competition, مدرسة the band of capable. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني. ليه بيبصوا لي أنا مش فاهم. أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي. وبإحساسي أنا رب العالم. وأنا مش هسيب فرصة لحاجة تكسرني. ولا هتهزم واضعف قوي. لو اقع هقوم تاني الله يقدرني. انا عارف اني انا قوي. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش خايف اتشاف انا مش اسف ان انا مش اسف اني انا. أنا سامع صوت. أنا سامع صوت. الصوت ده جاي منين؟ From where is this الصوت ده جاي منين؟ coming? حضرة الناظر صوت ايه يا فندم؟ Mr. Principal, what voice are you hearing? When I was walking between the rooms, I heard a voice. Maybe the students are in the music room, but they must be silent. I want to check myself. Let me. يا أولاد أنا
while I was visiting, I heard the voice of a song. Did it come out of here? No, of course not. It must be in another school. Of course, you know that you are here in this school just to receive education and to be top students. And I told you several times that sports and arts is a waste of time. But arts and sports are impossible to the mind and the heart. And we want to participate in the artistic competition and win it. They say that those who win it appear on TV. I don't care about this. The most important thing is that you would be the top students. And what competition do you want to participate in? Do you think that when you participate in this competition you would win it? You told them many times and they said no, so I have an opinion. You resign. Go back to your work and you go to your classrooms. Study only to be the top students. Thank you, Ali. This is the music room. How do you find it? It has a lot of dust, yes, because we do not use it. So please be seated and be patient. Why are you praying for me to be patient? I am saying this to every music teacher who does not know our principle. It seems that nobody gets into this room. What is this old radio? Who is putting on this music? It's me. أنا ميس أميرة. I'm Miss Amira, the new music teacher. وأنت اللي كنت مشغلة أغنية أم كلثوم عادي كده؟ And you have put this song. Don't you like Umm Kulthum? No, of course I love her. But it seems that you did not meet the principal up to now. I heard about him, but did not see him. If I can sing for Umm Kulthum, I would have done it. Would you listen to me? مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها بني الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا مثلي أنا نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا من عمرنا وجهدنا مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي بقول انا سامع صوت. خير يا ولاد. يا ميس سميرة. لا سميرة ايه؟ أنا اسمي أميرة مش سميرة. مش فارقة، سميرة من أميرة.
انت اسمك ايه؟ ساجدة. ساجدة؟ طب يعني ينفع اقول لك يا ماجدة بدل ساجدة؟ لا ما ينفعش، بس معاك انت مش هتفرق. اشمعنى انا بقى؟ عشان كده هتمشي وهتيجي مدرسة جديدة باسم جديد. ليه بتقولي كده؟ لما تقابلي حد زي ناظر منذر هي دي فرصة قصدي هتعرفي. طب على فكرة بقى انا ما حدش يقدر يطفشني من هنا خالص. ياه متفائلة قوي يا عيني. احنا نفسنا بس في ناس تصدق ان احنا موهوبين. ايه ده انتوا كمان موهوبين؟ انا سمعت بنوته شاطره قوي بتغني لام كلثوم. احنا هنا يا مس الناس دايما بيبصونا على اننا اقل منهم، مع اننا شاطرين في حاجات كتير قوي وممكن نفاجئ. بس احنا متفقين اننا مش هنستسلم وهنعافر لحد ما نبهر الناس كلها. دايس ما بوقفش، بقلب اسد ما بخافش، ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش، بمسك في الحلم وانا لما بشب بطول السحاب. جايز طب ليه لا، صدق ده البحر اتشق، وما بهزرش انا ما بخسرش، عافر مرة كمان وبفكرك انا هبهرك وهطلع كسبان. ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة، ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل غير الكتف اللي يشيل. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيأذوك بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بص على بعيد. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيأذوك بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بص على بعيد. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيزود بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وشديد وعنك بص على بعيد. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيزود بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بص على بعيد. يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيزود بيهموك، دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بص
ده الموضوع طلع كبير قوي. رقص وغنى وجمباز. تعالوا اقول لكم على حاجه. You play gymnastics, can sing, لحد so ميعاد المسابقه. we will train هجيبه قبليها على طول at يتفرج عليكم وانا till the متاكده time انه of هيبهركم. competition. What وانا about the عارفه انه بيعمل معاكم كده principal? عشان خايف عليكم وعلى I مذاكرتكم. know that he's بس worried لما يشوف about العرض your الجامد ده studies, but اكيد when هيغير he رايه. sees يلا كل your واحد على show حظه in بسرعه the قبل ما ايه. competition, he will support you. وبعد مرور 3 And شهور after من 3 التمرين months والتحضير of والتعب training جه اليوم preparation, اللي هنوري it فيه came the حضرة day when الناظر we will منذر show the الاستعراض principal بتاعنا. our show. I have a surprise, Mr. Principal. It's not just one surprise, but 2 surprises. I sent to an important artist why I'm here. For months we've been training after we finish our studies, and I'm sure that if you see this show, you would be amazed. Here is the show of capable school. وقف يا ابن المزيكا دي، وقف Stop this وقف music. المزيكا دي. يا مس أميرة. Miss Amira, did you bring me here to tell me that you have been training in secrecy over a month, and I will be amazed. You are being laid off. Leave the school, please. وانتوا تتمرنوا في السر. And you are being trained عشان تدخلوا المسابقة. without telling me to participate in the competition. So you will participate in the competition, but with one condition: on my dead body. روح يا شيخ ربنا ربنا ايه يا ولد؟ يكرمك يا حضرة الناظر. May God help you. يا حضرة الناظر في ضيف مهم جاي مخصوص. There is an important artist who came to watch the show. Would you please join them? Let us watch. الدنيا جميلة ومش مستاهلة الضعف زعلها ولوم. بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم. أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب. مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيب. اصل انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل في ثواني اصفى وزعلي مش بيطول. اصل انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم أزعل في ثواني أصفى وزعلي مش بيطول. مبسوط علشان مبسوط وخلاص، وأنا هزعل ليه من الناس؟ واللي مش فاهمني بكرة يفهمني. ويشوف ان انا صحيح استاذ عايش تقديري ممتاز، ويبص يقول انا منه بتعلم. اصل انا استاذ في الدنيا وانسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو
يا جسمي، انا عارف انك انت يعني خدوك من فرحك يعني. مبروك. الله يبارك في حياتك. ألف الله مبروك. يبارك في حياتك. شكرا. بس أهو. انت أهو. الف مبروك. الله يبارك في حياتك. واحنا سعداء بوجودك معانا ودايما بتشاركنا. الله يكرمك. الامارات شعب حبيب لينا. الله يكرمك، دي اغلى مباركه سعد. الف مبروك. فخامه ألف الرئيس. مبروك. الف مبروك. متشكرين والله. الله يكرمك. المصري ما يتقالوش لا. فانا خيرك. سعيد دائما بوجودي بمصر. وشفت بقى القدرات اللي عندنا عامله. شايف احلى. شايف الشباب والشابات بتوعنا. مصر حلوه فيك. شكر جدا. شكر. حاضر. المصري ما يتقالوش لا. حاضر. الدنيا جميلة ومش مستاهلة الضعف زعلة ولوم، بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم. أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب، مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيب. اصل انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل في ثواني اصفى وزعلي مش بيطول. أصل أنا أستاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول. لو يوم أزعل في ثواني أصفى وزعلي مش بيطول. مبسوط علشان مبسوط وخلاص، وأنا هزعل ليه من الناس واللي مش فاهمني بكرة يفهمني. ويشوف ان انا صحيح استاذ عايش تقديري ممتاز، ويبص يقول انا منه بتعلم. اصل انا استاذ في الدنيا وانسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل في ثواني اصفى وزعلي مش بيطول. اتعلمت احب انا نفسي قبل ما اقول حبوني. ولو الناس قالوا أنا ممكن يبقى الأبيض لوني. زي السما طول عمري وقلبي حب الدنيا أنا منه بتعلم. أصل أنا أستاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل في ثواني اصفى وزعلي مش بيطول. أصل أنا أستاذ. انا مكسوف منكم قوي يا اولاد، والله مكسوف جدا ومش عارف اودي وشي منكم فين. I'm so shy كل of الناس you. بتشجع الفن. Everyone encourages arts but me. I'm so ashamed. But I was strict with you because I wanted you to be the top students. But I love arts. بالليل بقى وانا في اوضتي لوحدي كده. In my room at night, I listen to music and songs. Do you dance? Yes, sometimes I dance in front of the mirror. Will I show ايه you? رايك؟ اسمعوا، انا قررت خلاص I اشترك لكم في decided المسابقة. that you would participate in the competition. تعرفوه ازاي؟ انا عارفه كويس. معلش حضرة النظر عارفه كويس. احلف معلش. Please swear. احلف ازاي؟ معلش انا عارفه كويس والله. Swear because I know you انا خلاص better. وعدتكم. I promised you. And what about Miss Amira? ما تخافيش. Don't بس worry. أميرة زي ما انا مشيتها
هرجعها Miss وهصلح كل Amir حاجه. will return back to school. How were you able to convince him? Very good. I was so happy. Did you enjoy it, Ali? Yes, very much. The principal himself was dancing. I am gathering my things to leave. No, please accept my apology. I do not want you to apologize. I know what you want. I decided that they would participate in the competition. هم كمان عايزين يقولوا لك حاجه. And they want to tell you something. Our life is different since day one, and you will never feel how we feel, we and our families. But there is one thing that make this difference reasonable for us when we find a human being who would support us. And we find a person during the most difficult years to look after us and to ask those surrounding him and us to learn how to love us and help us. And we prepared a song to say thank you to him. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا. شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها ووجودنا. شكرا على النية الصافية والناس بوعودها وافية دايما في الشدة وجودهم بيهون لنا قصبنا احنا. شكرا على أجمل ضحكة ولكل الناس السالكة اللي على العشرة بتبقى بهدلهم والشكر لكل حبيبة واقفة في دار حبيبها وسندها. شكرا على حب الخير للغير من غير أي نفسية والأي نصيحة تطلع من قلب القلب في وقتها جاية. وصحاب ملهاش في مصالح مهما زعلت بتسامح وقلوب مقلقة للحمد وشكرا وكمان مرضية. شكرا على أجمل ضحكة ولكل الناس السالكة اللي على العشرة بتبقى بهدلهم 100 مليون وردة. شكرا على رد الغيبة والقلب المليان طيبة والشكر لكل حبيبة واقفة في دار حبيبها وسندها. انا خايف قوي يا ياسين، خليك جنبي ما تسيبنيش. ها يا رب يا رب. ما تخافش ان شاء الله تقوم لك بالسلامة. يا رب. هي مين دي اللي هتقوم لي بالسلامه؟ May she recover. خايف عشان Who will recover? الحقني كتافات محمد اتفكت ولا مش عارفه اخيط. I do not know how to sew Muhammad's. انا لزقتها في كتفك. Yes. يلا خلاص ماشي. You're ready now. الدور على مدرستنا، يلا الدور على مدرستنا. It's our turn. يلا يلا ماشي ماشي. يلا يا محمد. والآن نقدم And لكم now الفريق we الغنائي introduce to الاستعراضي you الأفضل the على الإطلاق. band ان شاء الله هيفوز بالمركز that will الاول. win the فريق first مدرسة place. قادرون.
يجرح فيا تاني؟ ليه بيبصولي انا مش فاهم؟ أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم. وانا مش هسيب فرصة لحد يكسرني، ولا هتهزم واضعف قوي. لو اقع هقوم تاني الله يقدرني، انا عارف اني انا قوي. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش خايف اتشاف، انا مش اسف ان انا مش اسف اني انا. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، أنا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. لما بيتقال كلام انا مش اسف ان انا بسمع وبقول كمان. انا مش اسف اني انا بسمع وبقول كمان. أنا مش آسف إني أنا. وأنا مش آسف إني أنا. لا ما تمشي يعني، اسمحوا لي ما تمشوا شويه، اسمحوا لي ما تمشوش من فضلكم، انتظروا. Would you please wait? من فضلكم. بشكركم جميعا. Thank you all. حاجه جميله جدا جدا. Very nice. والحقيقه يعني انتوا دخلتوا البهجه علينا كلنا. And you made us all smile. واللي خارج مصر And كمان. all the Egyptians who are watching you. بقول الاستاذ محمود يا استاذ محمود And I'm telling Mr. محمود. مش يعني مش ناقصه ان انت تعادل فني كمان. فبشكركم جميعا. Thank you all. كل من ساهم في ان احنا And all those who made us watch this الجميل ده. show. والاصوات الجميله. And listen to these nice voices. حاجه هو ده المثل يعني المثل اللي احنا بنقدمه للناس عشان This is the example we are showing to people. جودي ما شاء الله عليك يا جودي. جودي very nice. وبعدين ايه ده كله ده؟ شكرا. Thank you. شكرا. لا صحيح. أنا بحب حضرتك جدا ونفسي I أصور love your excellency and I want to take a photo with you. Of course we will take a photo. بشكرك يا جودي. Thank you Judy. Thank you all. يعني
مش كل الاسماء يعني عارفها، فارجو I do not know all the names, so thanks to you all. الاستاذ محمود Mr. Mahmoud, Hana, Mr. Hussein, اللي قدم الفقره الجميله and دي، all those وبدعوكم بقى who participated in this part. And in the new administrative capital, we have the city of art and music, and there is a room that was not opened yet. So I think that we should not get into it without you. إن شاء الله يبقى الاحتفال ده So God اللي willing, هو انتم ان شاء الله تفرجوا الدنيا كلها على مصر يعني. you would be part of it. Thank you. حاجة تصور معاك يا جودي اهو. I will take a حاجة photo تصور with معاك. you, Judy. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصولي أنا مش فاهم. أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم. وأنا مش هسيب فرصة لحد يكسرني، ولا هتهزم واضعف قوي. لو اقع هقوم تاني الله يقدرني، انا عارف اني انا قوي. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش خايف اتشاف، انا مش اسف ان انا مش اسف اني انا. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، أنا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان، قول كمان. انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان، مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب، انا زي الناس. فليتفضل سيادة الرئيس بإلقاء كلمة. Of the President. والآن And فليتفضل سيادة now الرئيس the speech بإلقاء of the كلمة. President. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, بسم الله الرحمن الرحيم.
حاضر 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 والله، حاضر والله، حاضر. هو انتوا المره دي ما جبتوش الولاد معانا ليه؟ ما تجيب الولاد Why يا عم didn't you جنبنا. bring the حاضر، انا children واقف اهو over مش here? همشي. I won't leave. I'm حاضر. standing. محدش يزعل. وقفهم لازم، ممكن يا طارق، وقفهم هنا، ممكن وقفهم في المسرح. بالراحه يا حبيبي. اهلا وسهلا. بص طبعا كده. يلا نقف بقى جنب شط الرئيس. يلا عشان عايزين كلمتين بقى. يلا طبعا طبعا. ازيك؟ عامله ايه؟ وانا سعيد اني شايفك. وانا بحبك يا حلو. اسمك ايه؟ اسمك كنوز. جسم جميل. اقول لك حضرتك عبس باشا يا شباب. حاضر حاضر حاضر. انا فرحان اني شفتك. شكرا شكرا شكرا. اهلا وسهلا. صوتك جميل، صوتك جميل، صوتك جميل. هاتوا اللي انتوا عايزينه، انا واقف. I'm standing here. You can bring whoever you want. خليه 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 خليه. وقفي جنبها. ازيك؟ اوعى تقع منك بس. خليك ماسك. نعم. حاضر 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 حاضر. شكرا جزيلا. شكرا. وانا بحب جدا. زميلتي في النادي وفي بس عشان تمسكي كده حلو قوي. انا هروح عند رحمه. انا بحبك يا حلوه. جنب رحمه هنا. والله بعيد. ابدا بقى ولا ايه؟ Can I start? Yes. ابدا. طيب. بسم الله الرحمن In the name of Allah. طب هنقعد واوعدكم I promise you that we will take photos after we finish, but you please sit down, and I promise you that I won't leave unless we take a photo. اقعدوا. طيب هنتصور مع بعض والله صحيح، بس اقعدوا من فضلكم. طيب هطلع مجموعة. Each group will come on stage for the photo. بس اقعدوا عشان But please be seated until I finish the speech. In the name of Allah, my sons and daughters, people with determination and their families, distinguished guests, peace be upon you. While we are starting a new year, I would like to extend to the great people of Egypt and all my sons and daughters, the youth, and in particular those with determination and capabilities, to congratulate them for the new year with my wishes that God would grant Egypt and its people good and welfare. And I would like to tell you honestly that I wait for this event
a year after the other to participate with you in this important annual event, to be inspired by your positive energy, strong will, and the spirit of determination, the feelings of pride of this country that has become keen on honoring its sons and daughters with determination. As they are the plant, we are planting to harvest a lot of good for all of us and the coming generations, God willing. And I'm so proud of you, my sons and daughters, with determination, as you represent one of the most important mechanisms of building this country. We appreciate your efforts, your achievements, and we see in your contributions in all fields good contributions that has an increasing influence day after the other in our attempt to build our modern country. And through and with you, we protect our Egyptian identity. Brothers and sisters, the critical conditions witnessed by the world recently left economic successive crises and imposed new challenges that made us realize that uniting ourselves around the country and benefiting from its potentials is the only means not only to cross over these challenges, but also to achieve the dream of building an Egyptian state according to our ambitions and aspirations, my sons and daughters. We realized since the first moment and on this journey that the achievement rates is dependent on what we can do for our sons and daughters with determination. And this made us keen always on supporting them and directing all the state institutions to work on providing assistance in facing your challenges and providing the suitable environment to empower you to participate effectively, as well as maximize your contributions and benefit from your abilities in all walks of life. I would like to seize this opportunity to direct all the state institutions to work on continuing what we started together through enhancing plans and programs, as well as taking the procedures targeting the empowerment of people with determination and their inclusion in all national projects and initiatives, so that the efforts of empowering our sons and daughters with determination would be an essential part of the priorities to develop the standard of living of citizens. In this context, let me announce the following procedures that different state institutions would work on. First, the Ministry of Social Solidarity would facilitate the issuance of the integrated service card for people with determination, so that they would enjoy all their services and rights, as well as giving the father's pension to women with determination, like other people with determination. Secondly, the Ministry of Youth and Sports would study the membership and the use of people with determination to all youth and sports centers, as well as youth innovation centers and youth cities, in addition to coordination with the different sports clubs
for enabling them to practice sports according to the best frameworks provided by these facilities. Expansion in the field of training, rehabilitation for people with determination to cover different daily artistic, cultural, sports skills, as well as actively participating in Scouts activities. Thirdly, the Ministry of Youth and Sports also would intensify the support given to sports and the activities and projects to detect the talents among people with determination in different fields, as well as providing different programs and activities for people with determination, with the objective of increasing their fitness, developing their sports skills, as well as forming teams for different sports. Fourth, the Ministry of Housing would meet the needs of people with determination in the housing projects, and a percentage would be given to them according to the priorities allocated and the projects offered now in different new cities, with providing the accessibility code in the public facilities and housing units. Fifth, the Ministry of Health would provide all health integrated services to people with determination in all the medical units in different governorates, and providing additional services for people with determination if they are not able to go to the clinics. The Ministry of Transport would include in the national projects implemented right now the roads, the bridges, the tunnels, the metro and monorail stations, the accessibility codes, and all the needs and the community requirements for people with determination. Seventh, the Ministries of Education, Higher Education, Youth and Sports, Social Solidarity would coordinate to launch the initiative of capable with differences in schools, universities, youth centers, sports clubs, and different institutions, and the Ministerial Council would develop a mechanism for organizing it to motivate the citizens to participate in this initiative. Eighth, the Ministry of Manpower will coordinate with all state institutions to develop programs targeting the employment of youth with determination through building their skills to meet the labor markets and to open new horizons for them in the future. Brothers and sisters, families and parents of people with determination, we cannot thank you enough for what you did to our sons and daughters with determination, the care you are giving to them, and the contribution through this appreciated care to the development of this country. And I promise you that we will always be keen on exerting all efforts to achieve the empowerment you deserve. May God support us for the good of this great country, and peace be upon you. Let's take the photos now.
مش بيطول. مبسوط علشان مبسوط وخلاص، وانا هزعل ليه من الناس؟ واللي مش فاهمني بكره هيفهم ويشوف اني انا صحيح استاذ عايش تقديري ممتاز، ويبص يقول انا منه بتعلم. اصل انا استاذ في الدنيا وبنسى في ثانيه وببقى تمام على طول. لو يوم ازعل في ثواني اصفى وزعلي مش بيطول. اصل انا استاذ. يوم تاني ونظرة تانية جاية تجرح فيا تاني، ليه بيبصولي أنا مش فاهم؟ أنا شبه سامع كل أفكارهم تملي في بالي، وبإحساسي أنا رب العالم. وأنا مش هسيب فرصة لحد يكسرني، ولا هتهزم واضعف قوي. لو اقع هقوم تاني الله يقدرني، انا عارف اني انا قوي. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش خايف اتشاف انا مش اسف ان انا مش اسف اني انا. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان أنا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب انا زي الناس. لما بسمع كلام يجرحني بقول كمان انا مش هفكر مش هتأثر مهما كان. انا مش ضعيف انا مش غريب انا زي الناس. لما بيتقال كلام انا مش اسف ان انا مش اسف اني بسمع وبقول كمان انا مش اسف اني انا. وانا مش اسف اني انا. دايس ما بوقفش، بقلب اسد ما بخافش، ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش، بمسك في الحلم وانا لما بشب بطول السحاب. جايز طب ليه لا، صدق ده البحر اتشق، وما بهزرش انا ما بخسرش، عافر مرة كمان وبفكرك انا هبهرك وهطلع كسبان. ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة، اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة. ربك ما بيديش أبدا
حمل تقيل غل الكتف اللي يشيل. يا معافر يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيأذوك بيهموك؟ دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بصانة بعيد. يا معافر يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيأذوك بيهموك؟ دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بس على بعيد. يا معافر يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيزود بيهموك؟ دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وشديد وعنك بص على بعيد. يا معافر يا معافر اجمد كمل للآخر، من امتى اللي بيزود بيهموك؟ دايما في الصورة أسطورة وخاطر مش أي خطورة، وجديد وعنك بص على بعيد. يا معافر. حد لسه زعلان؟ حد لسه زعلان؟ خلاص. طيب قبل ما اسيب بس قبل ما اسيبكم، انا كنت بسال وزير الشباب بقول له اخبار الصندوق بتاع الرياضه ايه؟ او الصندوق بتاع ذوي الهمم يعني. وبعدين لقيت يعني معالي المستشار رئيس البرلمان قال لي احنا يا فندم نعمل يعني قانون ننظم بيه الموضوع اكتر، وننظم بيه يكون في مصادر للصندوق اكتر عشان تقدر تعمل خدمات اكتر لولادنا وبناتنا يعني. وانا كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق وكلام من هذا القبيل، واسمحوا لي ان انا بطلب من دعم الهيئات اللي انا هقول اسمائها دي، او الصناديق اللي انا بقول اسمائها دي. هيئه قناه السويس الصندوق بتاعها يطلع 100 مليون. صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100 مليون. الصندوق بتاع الرعايه الصحيه او التامين الصحي يطلع 100 مليون. والصندوق بتاع في واحد لسه يبقى هي قناه السويس، وبعدين التامين الصحي، وبعدين الشهداء والمصابين، وصندوق الاسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200 مليون، يطلع 200 مليون. الفريق محمد الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون. فقلت صندوق يعني كده. كل سنه وانتم طيبين وسعداء بيكم، وما تحرموناش من دعواتكم الطيبه. شكرا جزيلا.
السلام الوطني.